Доброго времени суток, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Веритас, и вы не поверите, где я снова нахожусь. Это снова под город, ребята. Как же давно мы здесь не были. В этой серии мы идем драться на арене, потому что, ну а чё, у меня есть время. Пока они там готовят свою церемонию, я могу заниматься какой-нибудь хренью. You got guts. Ooh, how eloquent. You're from the surface, aren't you? No, don't say anything, I can tell. No cave dweller gets that much sun on his pretty face. So, you want to fight, huh? You're an arcanist, aren't you? That look in your eyes, the constant twitching of your fingers. Oh, I can tell. Well, why not? Been a while since someone threw fireballs through the pit. You do know that we're not doing tumbles down here, right? If you fight well, you can make a lot of money fighting here. But if you don't, well, you can imagine. Usually, yeah. Sometimes the loser pleads for mercy, but the crowd doesn't like it. So many fights, so little money. Huh, alright. First of all, you'll need to sign this, though. If you can read and write, sign with your name. If not, with a cross. Thank you. Then we can start right away. And, one more thing. I always found this a bit silly, but the crowd always wants a name they can shout to the ring when you're bashing someone's head in. You know, the fighter, the butcher, stuff like that. So, what do you want? Yeah, that might work. Травелер. I like it. Fair enough. If you want, you can dive right into the ring. There'll be a pack fight in a couple of hours. Eager, aren't you? Good. Just go down to the training dummies. I'll call you when we begin. Понятно, групповой, значит, я дерусь против двоих. Троих. Today, there are 4 rookies in the ring, and they all share the same dream to become the champion of the arena. Или они тоже будут друг с другом драться. The sweat glistening on their foreheads. They are afraid, and rightfully so, because they know only one of them will leave the pit on both legs. Mesdames and messieurs, I proudly present Kata Tanner's daughter, called the Storm. Ката Кожевникова. And Thomas Shagar, also known as the Derwick. And last but not Ката least, the Кожевникова. unknown warrior who is only known by his moniker, the Wanderer. А, Wanderer. Now, enough of the Тоже сойдет. words. Fight! Или все-таки все на меня? А нет, они там тоже между собой дерутся, нормас. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ауч! Хоба!
А, их нужно не с противников собирать, их искать надо. Опа, тунчика. Ауч. Keep walking. You know the rules, Rasha. If we don't get the money until tomorrow, there will be consequences. So handle it. But... Fine. I'll see what I can do. Good go. Relata Shera. Well fought. Ah, you. Well fought. Really. Here's your share. Все, я восполнил все, что у меня забрали с прошлого раза. Когда я купил корней. Pardon my language, but none of your fucking business. Well, aren't you a piece of work? Still got blood and dust on your skin and already begging for the next battle. Come by in a couple of days and ask again, will you? I got things to take care of. Потом можно будет уже сходить даже на основной квест, как закончим. Ah, you've come at the right time. There's a fight soon, and you're the perfect candidate. 2 versus 1. Interested? The twins. 2 nasty, hairy beasts of men with even nastier axes. Yeah, I know the odds are against you, but what should I say? The crowd wants it, I deliver. What do you say? Да Oh yeah, погнали. but judging by how you fought, I think you stand a chance. Still, it'll be dangerous. So, what do you say? Bold words. All right, then go downstairs and warm up. I'll tell you when we're ready. Ой, близнецы. Against the mysterious warrior only known as the Wanderer. It is a battle to the death, a battle about gold and blood. Now enough of the words. Time to give you what you've all been waiting for. Warriors, fight! Охренеть, они его забили. А, они меня здесь не достанут ни хрена. Ну, они не регенерируют, так что, скорее всего, я справлюсь. Абьюз? Абьюз. Надо будет найти какую-нибудь книжку на призывное оружие, чтобы не быть совсем уж бесполезным в такие моменты.
Доковыряю? Доковыряю, скорее всего. Ну, ждем дальше тогда. Я, кстати, кажется, уровень получил. Рунная секира. Теперь золото. Оп. Сила абьюза. Так, сейчас я немного медитну. И попробую как-нибудь прокачать своего элементаля. Призванное оружие. Продолжительность жизни это немножко не то. Полностью изучено, полностью изучено. О! Блин, это не совсем то. Странно, кстати. Я, получается, должен энтропийные заклинания использовать за счет здоровья? Ой, тут надо амброзию бахнуть. Все еще сильная. О, нормас. Элементаль, кстати, 10-го уровня. Ладно, давайте. Oh, fucking gracious!
look like you belong here. What do you want? Ah, sure. Sorry. I was elsewhere. So many fights. Here's your share. Money. Maybe, maybe not. As I said, none of your business. 2 or 3 days, give or take. Oh, I know you'd love to jump right back in. But if we start doing battles every bloody minute, the crowd will lose interest. And money. Just swing by in a couple of days, alright? You'll get your fight. Look at that. You have a talent for showing up when you're needed. You know that? There's a fight coming up, and I want you to participate. Gur Halnan. He's been fighting for a while now. A brute in heavy armor. With a couple of, how should I say, special techniques he picked up in his homeland, Arazil. I won't lie, he'll be a tough nut to crack. Aren't you eager? You know the drill. Go downstairs and warm up. The fight will take place in a couple of hours. Броня красивая. Но это хотя бы бой 1 на 1. Точнее, 2 на 1. Хотя не то чтобы я что-то особо делал. Он что, оборотень, что ли? Mesdames and messieurs, I present Gur Halnan, the Berserker of the Steppes, versus the Wanderer. Shed some blood, warriors! Ох ты! Чё-то он жесткий до хрена. Техники у него, блин. Потом продам где-нибудь. Блин, стой, не туда, я забыл поменять. Not bad. I have to hand it to you. You're really starting to impress me. I didn't think you'd stand a chance against old Gur. Kinda sad to see him gone, but he knew the risks. Here's your share. Come back in 2 days or so. Блин, а отхилиться-то не дали. Ну давайте попробуем. А, так они все мне в любом случае забивают их лутом. Прикольно. Walking around with all that stuff down here. What do you want? Ah, Давайте we попробуем. are. This time it'll be exciting. The Ringmaster plans to pair you with Raga Shadowclaw. No, but you will soon. She's an alchemist. Small tip from my side, don't let her tender appearance fool you. You'll see why. Aren't you eager? You know the drill. Go downstairs and warm up. The fight will take place in a couple of hours.
Она, походу, кастовать будет. Или у нее просто яд. Because you want to see a fight! This is the fourth battle of the mysterious newcomer called the Wanderer. But will it also be the last? Because this time we picked a special treat for him to feast on. Mesdames and messieurs, you came for blood, and you shall have it! Ладно, у нее нет дальнобойных атак, так что все норм. Охренеть, она его разваливает. Надо, чтобы она была загрена на меня. О. Да не на нее, блин. Она перекрывает трупик. Давай сюда. Замечательно. Ох ты. Ах ты псина сутулая. Ну и чё ты бежишь, дурень? Давай сюда. Псина сутулая. Ко мне! Гаси эту дуру. Ладно, видимо, с ней мы надолго. Она что, страх накладывает какой-то или типа того? Не, если я ее чисто на себя заагрю... Если я заагрю чисто на себя... И она будет игнорить моего... Ай. Ай. А достает. Ага, то есть, блин, бессмысленно, да? Походу надолго. Что у нее есть? Дебафы к огню? Я не помню. Ну, таким макаром ее однажды можно добить.
Элементаль у меня сейчас развалится. Какого, интересно, она уровня? В принципе, он дамажит не так сильно, как вот эта тема. Ну, потихоньку так и заковыряю. В следующий раз еще лук возьму на всякий случай. Вот это геймплей, конечно. По-хорошему, мне нужно сделать с этим делом перерыв и пойти проходить другие квесты. Но я вот хз, стоит ли мне ради этого сейчас обрывать видео и идти записывать что-то другое, потому что... Ну, у меня явно проблемы с пониманием того, как здесь работает прокачка. И по какой-то причине, ну, не могу я просто взять и уйти отсюда, не завершив квест. Ну, вот, ну, не нравится мне это. Ну, вот хочется мне с этим разобраться. С другой стороны, я понимаю, если там будет какой-нибудь лучник, то мне трындец. Лучника я таким образом уже не вывезу, или мага. А они там наверняка будут. Можно попробовать все-таки взять какой-нибудь укус пламени. Пусть она побежит поближе. Я попробую нанести ей побольше урона. Ну что-то хрень вышла какая-то, однако. Реально хрень.
Надо попробовать отхилиться за ее счет сейчас как-то. Наношу все так же, да? По 3. Прям несерьезно. Сюда давай. Суровые алхимики Эндерала. В прошлый раз, когда я сражался с тем, кто называл себя алхимиком, мне было очень больно, и у меня лагал сейв Скайрима, и мне приходилось это дело переигрывать. Надеюсь, у меня в этот раз так не получится. Черт, она регенится. Мразота регенится. Такое мы решительно осуждаем. Дуй. По-моему, да, все-таки придется ее огоньком пожарить, чтобы она не регенилась. Ну, по крайней мере, регенилась не так сильно. Еще раз давай сюда. Опасно, но надо рискнуть здоровьем. Оно того стоило. Призрачный сундук. Это не совсем то, что мне было нужно. Хотя нет, погоди, пригодится.
давайте попробуем. Я сейчас возьму огненный лук. Я возьму кучу стрел, которые мне тут накапали. Look who's back. Not bad, not bad. I was expecting you to pee your pants after she did that little trick of hers. But no. You kept your cool as usual. Sure you don't want to start working as a mercenary? You could make more money that way. Either way, here's your pay. I had hoped you'd ask that. I do. And this time, you're in for a real challenge. No. If you're man enough, you'll fight the beast tonight. Aye, the pride of the pit. And the good thing about it, even if you hack it to shreds, all we need to do is give it some elixir and have our necromancer stick it back together, and it's as good as new. I won't lie though, it'll be hard this time, and chances are you won't make it out alive. If you do make it though, it'll be worth your time. Something like that, aye. But let's not dwell on the details, shall we? Thought so. Well then. Ну давайте глянем, что за зверь. Ох, твою-то мать. Welcome to the dust pit. You know who I am. I know who you are. And above all, I know why you are here today. Because you want to see a fight. 4 battles, 4 victories. But can the Wanderer also oppose the beast that's been soaking this soil in blood for decades? We shall see. Unleash the beast! Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Оу. Что? Это что за покемон? Let's see you dance. Твою мать. Wanderer. Думаю, он элементали, конечно, легко завалит. Блин. Хотя, смотрите-ка. Валит-то он его, конечно, легко, но он успевает шатать. Надо его только ставить правильнее. Come on. You could do better than that. Any last words? А нормально так его вдамаживает. Сейчас его вдамажить немножко. Прям пободрее пошел. Я думал, он с этой телепортацией совсем меня харасить будет.
That's enough. Let's talk. Fair enough. This is better. Forgive me my dramatic entrance. I was just about to explain. I'm Naris, voice of the Father. I've been watching you for a while now because I'm looking for someone with your set of skills. And, our little encounter down in the pit erased the last doubts I had about you. That accent. You're an outlander, aren't you? Shit. Does that mean I have to explain who the relator is to you? Right. The relator is more than a bunch of criminals, though. But we'll get there. Regarding your original question, the voices are the military arm of the relator. I'm sure you've seen some of us before. We come into play when a matter needs a strong hand to resolve itself. Indeed. Let me get straight to the point. I want to hire you for a mission. Well, actually, it's simple. I want your help in killing someone. The Father. Their leader, not mine. When I was 6 years old, the relator abducted me and a dozen other children. That is, they bought us. Shagun, the old cunt who owned our orphanage, she sold us like cattle. Us, and over the years, at least a dozen more. And we all came from the same orphanage. The refuge. Unknown. I have no idea what they did to us. I remember nothing. Yes. Why? Well, probably because the father shoved an ingot of gold up her ass for every child she sold. But the flesh maggots got her a while ago, so she took her reasons to the grave with her. That's the big question, isn't it? At first I thought it was about child trafficking. You know, tender little knaves and girls for rich bastards. Ark's bigwigs. Yet now I've come to the conclusion that it must have been about science. Experiments. Only the Father. As I said, I'm pretty sure you have the wrong idea about them. The Relator doesn't see itself as a guild of murderers, but as a faith. A sect. A cult, in other words. The blackmailing, the shadow tax, is how they finance the little community. Музыка прям шикарная. That the physical body is the worst thing that ever happened to man. It's a whole that needs to transcend. But we digress. If we're to work together, you'll soon have some rogue cultists telling you all this shit anyway. Тема из одной песни эндеральской. Как она там называлась? Ночь Ворона? Kind of. After the father was done with us, he simply disposed of our corpses. This is also the first memory I have of that time after the abduction. Waking up in a pile of dead bodies. I don't know exactly, but I must have been somewhere between 12 to 14 years old. Still half a child, in other words. As you can imagine, I was a mess for the first few moons after that. Once I was able to think somewhat straight again, I looked for help in the upper city. Of course, the guards didn't believe a word of what I said and sent me right back down into the caverns. Correct. Let's put it this way. I came to realize that no matter how much I cursed and cried, nobody would come to my help. So I decided to take matters into my own hands. I taught myself how to survive and how to fight. And years later, entered the dust pit for the first time. One of the voices saw how well I could fight and offered me to study the Relars.
Their codex, their holy scripture, written by the Father himself. I shaved my head and became a scion, the lowest rank. 8 years ago. The Father doesn't bother with most Relame, especially not with the scions. Also, when they discarded me, I was still a child. Now, I'm a man. The Father doesn't bother with most Relame. Revenge. Yes. I want this monster to pay for what he did to me and the others. And I want to make sure that it will never hurt anyone again. Ever. One of the core beliefs of the Relata concerns the Day of Transcendence. It's the day when every Relame who's ever proven him or herself worthy leaves their body to continue existing as an immortal, immaterial being. And they also believe that this day is imminent, since the Father found a way to achieve transcendence for himself and for his lambs. In the weeks to come, they will set out an expedition to the Frogotten Mountains. Since this expedition will be an extremely dangerous undertaking, he will bring along almost a dozen of the best mercenaries available. You will be one of them, and together, we will kill the Father. I'm telling you this because I need someone who knows how to kill. Better than the usual cutthroat you find down here. And you seem to be that someone. Also... Never mind. As I said, you can fight. That's enough. Well, the Relata spent the last 2 years excavating an old temple that apparently was lost in the glacier for centuries. Now, according to the Father, this is where we'll find the key to achieve transcendence, but that's about all I know. By doing something that impresses him. As you can imagine, the Relata already has its stock of sellswords they rely on, but if we do something that impresses the Father or the First Seer, it might be enough to convince him to hire you. Look, I know how shaky it sounds, but it's our best bet. So, are you with me or not? It will be. Meet me at the Wailing Tree, 2 hours from now. Here. This'll help you get back to the Undercity in case you need to return to the surface before our meeting. Stay safe. Блин, а мне обязательно нужно делать это, типа... Вот прям через 2 часа? Блин. Ладно, побережем лук, он мне пригодится. Мне надо будет как-то прокачаться перед этим заданием, наверное, а то что-то все как-то совсем грустно. Меня ж там ушатают. Так или иначе, на этом я буду на сегодня заканчивать. О, новый уровень. Блин, хотелось бы посмотреть на самом деле, сколько у меня сейчас очков всего. Чисто
чисто чтобы знать. По-моему, на какую-то кнопку я могу это посмотреть. Ага. А, у меня 51 очко обучения. Окей. 2 очка воспоминания, 43 очка крафтинга. Угу. Надо будет быстренько наверх добраться. А в следующей серии надо будет, получается, дождаться, когда у нас... Когда у нас... нет, на следующей серии нужно будет сбегать и начать вот это вот дело собирать. Я так понял, я не могу просто взять и найти ее по приколу. Еще эти кристаллы. Ладно, если вы здесь впервые, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. А меня зовут Веритас, всем до новых встреч. Всем пока-пока-пока-пока.